Welcome to the Pinkroom show. Tukomyewo nomulamu gwaffe ogwokuba nti how do people heal from heartbreaks? Bw'ohiringwa olina kukola otya okuwulira obulungi omuntu obadde omwagala obadde mulaavu obadde mwazaala abaana mubadde mu relationship for a very long time buli omuntu omweyalidde omwebisse but eventually the relationship netukanga it has to hit the rocks ng'erina okuggwawo oyagala toyagala. How do you heal from a heartbreak? Well, amanya Gloria Kebirungi, mami ensure for all of you abaina abaana nga tebalina appetite oba gwe naawe omuntu omukulu ali nga tolina appetite nga wandiyagadde okugejja. Temwerabira tekamu ensimbi Mirembe Beddings and Curtains akolera curtains ez'omulembe ate nga kwotadde n'ebyokwebika sirinze kola leero. So akomyewo ne Sugar, Prince Sugar Arafat. Man, omulangira. Abatala ku makula kika, mwebale kusubscribinga, mwebale kutwagala. The Sugar Arafat. You can follow me on TikTok. I'm a creative director. I'm called Obulango Radio and TV. I'm a producer and What's that? Yeah. What was that? You are a dancer. So that means you are a dancer? No. Just you sign me a fair jemba mu ghetto. Okay. Nokuchuga. Nedda. Esther Ntambi, Magaza Dembe. Wali ku Kampala Red Boulevard B23 Ntunda Jewelry. Enviri Human Hair and Extensions. And skincare nengoye, but not. Hair like this? Yes, hair like this, hair like mine. Kale kwegamba. Kozi mwanga nokuwana omuntu gwesiteka mu sente. Mpana tawali buzibu. Abaita agenda wana gwada kuwana kuwana ye. Sugar. Bali nakuwana ye. What the? Bana kankuwana. You look dope. Thank you. I love the color, the texture. Of what? Of your skin. Oh, okay. Yeah, ingirije wefako, you smell nice. Yeah, thank you. You're welcome. Why? Okay. Kale mukama face yebazibwe. Brand Inkmama Subi Queen. Wali kumukwana Egiten. Ne ku Kigabo Mall. Tunda bintu by'abaana. Tutunda old packages, tutunda stretch marks oil, tutunda pink lip therapy, tutunda obwala obuliri gwe ba girlfriend obagulira obwala obuliri. Buno gira kino Yeah, I'm going to buy. By that I'm going to buy. Kubanga wagira omwana omuwala enjala wezikutuka bitama. Zibaluma batekako gamba. So zibaluma, so I'm going to buy. Kawa kamekako. 35. Yeah. Komba nkasobola ndi mulangira. Okay. And by the way, my wife is somehow rich. Ate wife? Wafunye di wife? Ate girlfriend aba wife. Okay. Talina nnyo naye ayinamu okitegeera. Girlfriend aba wife? Kati anize bana nze ndi muna masaka. Nze ndi muna masaka. So sisa wakuita girlfriend. Kawondo kakubeshe. Mukyala wange. Kale kambuze ekibuzo. Prince Arafat. Have you been heartbroken before? Of course. N'abasajja babamenye emitima. Yes, batumenye. N'abasajja bakamba. Naye omusajja bamumenye omutima omulundi gumu. Anti nze nkugamba. Omusajja bamumenye omutima omulundi gumu. Oyo love gyasooka okubeeramu nga yakatandika ebintu by'okwagala. Kati ebisigadde. In fact, about pretense, Yes, let me tell you this. Fabasajja tetulina nga mmwe love yamwe ey'ekisiru. Nakibagambako? Yes. Fabasajja tukozesa bwongo. Bwe mukozesa emotions. Prince Arafat. Yes. Wahealing otya, how did you heal? First, it's okuhealinga nze kunze ekyanyambako nali nyina ebiroto bingi. Nafocusinga nnyo kambere real. Nafocusinga nnyo ku editing and production. Kuba nali nkyagala ne buli wobango ina akakazi kaku distracting nga kasita nyina baby wange. Nkubuulira. Tekyakuluma. Kyannuma. Anti kati kunyenyera tewe kyammenyera. Akanve mabega. So, ndi mulenzi atandise okukola. Nyina ka TV ke nali nkolako. Ebiseera ebyo nga bansasula akasaala kange. Naye nga nyina kino nti if I love my woman nga naye anjagala, I'm ready to support her in everything. So this girl yali ewaabwe bakulanga batunda spare motoka bikiso kye kintu ekiri mu family yaabwe. Kati nga naye ayagala kutandika edduuka eritunda ki spare. Okitegedde? But baganda benga tebamuyambyeko biki ne mugambi I'm here, I'm your man. Kati nga nkola akasaala kange kiwato. Nente ne muwa. Kiwato ne muwa. Kiwato ne muwa. Ontegede bulungi. Ekyasinga okumenya omutima omuwala ono namusanga. Nga onaga nti
kati jukira game nali shootinga tuzanyamu obusikiti katuli ku kyalo kye kimu kwa omukwanira era kwabeera era we walina akaduuka kali ngenda okuyita akaduuka mu byokusaga bino ebyokushootinga tokubye essimu tuyitawo na buyisi tugenda kukwata byaffe ng'alina omusajja mu kamotoka sirika erabira kasiyenta omuntu nga beeyagala oba omulaba bali mu kwekwatirira we banyumya amukutteko ne bw'ati mu mmotoka kasiyenta era nze sisawa kuvuga siyenta newejjanga uba newejjanga uba yes there is a show we were doing a show and somehow you had a reflex action and at some point your hand at some point your hand was on my hand. Does that show twina any kind? Waliwo kyebayita chemistry. Yes. Yeah, waliwo chemistry. So they had a certain chemistry. Nakifiiringa no kifiiringa. Wagendayo n'omutuukirira wamuyitako bwefuula atamulabye. Nefuula atamulabye. Kati nemuyita wallahi. Nze siri just my man yali emotional neze siri emotional. Oh no yali emotional. But for me I'm not emotional. So namuyita buyisi ne musinkana bwe twali tusinkananga kuba nze ngola abansula n'abakyali bange sisobola kupangisa nnyumba nfa ku mukazi akole ekintu kiyitemu waayitamu mba mpiseemu nga nsula n'abakyali bange nenzirayo ne muyita lwe yajja ne mugamba mukwano olina omusajja omulala oba tolina nangamba rafa wallahi bilahi tallahi biki anti abasiraamu gaawo tumanyi sisobola kulimba okufiira ebisiibo byange ne mugamba essimu yo kuba nze nali sikebera simu ne mugamba essimu yo omuwala yakayana omuwala yayetooloola omuwala yakankana ne mugamba essimu yo nkebera oba tolina musajja n'afuluma kati bwe yafuluma ne muteeraawo kati heartbreak gye nali nfunye so basigadde obolooza wamenya omutima anti kakati labayo Prince Arafat look it linda kunga tonna clockinga kati twagala kweyamba ffenna abali wano nti kati fabula tetukola editing nga gwe omupahiringa atya kati nzija soko baweko nze nja kungenda kujja mbabulire sinjagala leero yogere sagala kukayanya wabula tonga bwongamba sirika nja kusirika sugar kati nkwagadde kati nsirike sirika kalebe kuba sugar otera okunzija mu mwogeza ddembe voice yange ngenda kulekayo mutima ono gwe tulina olutamu nina heartbreak eyannuma You've only had 3 and one of them was terrible? Yes. But you know I don't learn. Omutima gwange gwo teguyiga nze sirina muno oh my god it happened once anti mwabakazi mwagaza emotions mwewaayo nnyo temulinga ffe nti twelekamu bannange mbabulire kati 2 things that helped me. Do you know how you are in a relationship with somebody but you want them, because I know before I got into that relationship I know who Esther was as a very confident person. Me, you couldn't break me. I know I look good, I speak good, like you're brown, yes, you know. Naye I try to a point. You know how you be in a relationship with somebody, but you need them to pour into your life. I could joke, oh my God, you're beautiful. Oh my God, you're what? Then you feel bad. Then you feel like you're not worthy. Katononyo. Bana abalinzi migo okuwana kukuba baby bamwe. Olwokuba omaze naye ebbanga tekitegeeza nti omanyi ebirungi bewamwagala kalina amaaso amalungi alina kale ennungi. Sometimes mujjukiza omugambe nga neesiimye okuba naawe. You're beautiful. Omujjukize. Compliment. Yes, please. Mnamasaka onkuliko nnyo. Naye mukwano kyatuka time. So do you know how I healed from it? I made a business out of it. I think I've ever mentioned it before. That is how I started building my I Am brand. At some point in Alinchikola, I have shirts all on my page. From where I lost my Instagram. On my page, I am limitless, I am worthy. Notandika okufuka motivational speaker, ate n'okola mu business. Heartbreak wagifuna mu sente. Heartbreak nze nagikola mu sente. Nentandika okugaguza abantu because we go out here. Omuntu natandika okugamba Esther gwe saakusima. Esther gwe okitegeera, people tell us who they think we are. Okay. So I wanted to remind myself of who I am, so I started. You guys, byonna bye mwogera, you make it seem or sound okay. To what? Omutima wange omuntu obadde omwagala olina engeri nga n'empewo gy'ossa tejja. Manyi wannakaaba ggwe. Kati nze nafuna heartbreak. The very, very first time heartbreak. Owulira amajimbi nga gakufumita. Tewaluma tomanyi nawo. Juliana yagamba ekitalina ddagala kati ogenda mmira panado. Ogenda mmira ki? Nenyimira mu luguudo emmotoka enkoone n'egaana ne bantwala instead ku poliisi. Bwe bamala okuntwala ku poliisi omuntu omu n'agamba it's okay emmotoka zimukoone. I'll be free that way.
nga chikwongera pain. How did I heal? I got so depressed. The worst part is omuntu akwatinze gobo oyagala oba kugamba yeah. to feel better. Kati waliwo abawala ekintu kyabo ntamanyi oba abakazi nti love yammwe ola lwaki no njagala kuyambako awo katono nnyo nti mwe mulina kye bwe mugwa mu love mubeera depressed mubeera bakiyita batya no bwe mugwa mu love mubeera obsessed yes muva mu kwagala yes kuba bonga nti omuntu yagamba nti nno nja kuba mponye that means abali takwagala yakwagala n'abakazi mukisossa. Let me tell you this, fa basajja tubaagala nenjagala nkwagale ne mu kwagala kuno nga weewamu space. I want to look for you. Twagala omuntu gwe nnoonya sagala onnoonye twagala njagala ng'ekintu kino kirimu okuba nti we distancingako kakaki akatono ne gwe omwana omuwala you distance yourself in marriage. Kyonna kye kiri olina okwewamu ka space. Kankubule lwaki abasajja babanyoomamu abawala abali ku TV right now. Mwewaayo nnyo. Ubeera mu bufumbo olina okwekwekamuko. Mu nyumba yemu. Teweewaayo 100%. Bw'oba oyagala omuntu kuba kati kankubule wava mu lubuto wekka si weekiri. Olaba omuntu ava mu lubuto ne mulongo munne. Ava mu lubuto ne mulongo munne. Neera mulongo munne n'amubba ssente okitegedde. Kati olwonze gwe gw'osanze mu kibuga nga mbonyeebonye ndidde ekikomando nnyonse ekikomando oyiribye njiribye mbadde n'abayaaya tukubwa enkola zaffe we mba nazikubwa okitegedde tusuza enjala amazzi gatuyingidde mu nju kati gojje ng'oleeta lavu ey'ekisiru onteeka ku pressure toyina ssente oluusi oyina ssente naye ompa amateeka okitegedde so abasajja ffe lavu yaffe teri nnyo kubeera yes omukazi atalina ssente ate nno bw'aleeta lavu bitama nno nannyo ofunako mwe abalinamu ka ssente soga owaki abukute naamusaba emitwalo 8 okitegedde naye omuwala yatalina ssente yali obsessed mu kubeera obsessed yakubira amasimu akunoonya ne ku mulimu Katonda nga we tuli wano yatuuse dda wali kuba amanyi saawa z'okola ki zonnyuka so abawala amwe mu speech kyovola heartbreak zibayisa bubi nnyo fe abasajja lwaki heartbreak tezituyisa bubi nze mbeera naawe Gloria nga nnyina already backup teri musajja ali awo nga talina backup naawe andaba ku TV bawo gw'olina mu bufumbo alina backup. Bagamba heartbreak ziruma ababali mu bufumbo okusinga. Ukiwulira? The married men have heartbreaks like anti zaba side chick yasobola okumenya omusajja w'omutima obulungi gwe tosobola kugumenya kuba gwaba yakufuna dde oli waka akuzaddemu. Tulina kye tuyita new meat. Yes? Eba ne respect y'amaanyi. Yes, respect gye tuwa mwe simanyi bwe mukikola nenze njogerera bano tuba ne respect gye tuba wanti nsobola okuddeeka ne ngana okulya emmere ne gamba nze mukwano nga bammenye mutima. Mwala ku TikTok nalaba nga fo mukwano nga kumuluma waliwo akakazi akamulumiza omutima akakazi kasaidi kiki kakulumya akuwe ku mmere saagala kuba jjukira gwe mba nakuwangula tosobola nabyo eri omuntu awangula nakuba kampeyini nedda tetwali wano mu kampeyini bawangula baliwa ntegere kanze subi nkulina olredde oli waka tugeze nze shugawo oli waka sikyakuba kampeyini golredde nkulina kati gye nkuba kampeyini ewa Gloria so Gloria nyina okuba yekka yasobola okumenya omutima era oba olina revenge gyoyagala okunkola olina kunoonya side chiiki and you pay her amenya omutima kati mwe kyovala amulwawo okuhiiringa n'okaaba ne weevulungula simanya siridde emmere yuno yali yeetwala mu kkubo naye wala ebituufu gwe Subi wayisirira mu kkubo bubakooni Subi so what happened you guys talk n'okubeera ku last scene n'okubeera ku social platforms mwana gwe nga nkebera mu Snapchat nga njalaba ani ali emabege layita okebera musajja nedda obeera ati Snapchat bakwata ka video bebisala nga you want to see who's behind that who is that person kati jukira ku blockinze tokyalaba status ng'okubira ku banno onapostinzeeyo ki kinkubira screenshot ate abaana abalenzi omuwala wabanga ku disrespecting alina ebintu byatakola ng'osazeewo mukyawa mu blocking tokkiriza muwala ku blocking asooka mu blocking first bino webaweereza nedda sagala noise w'abakazi
gwani gogamba toyagala noise nkukyaya atoka bere status zango zagazachi oyagala kuloga relationship yange toyagala noise wano siwe ngamba siso bankuza masaka so afisa abantu maso so omuwalo oyo mulaba akustalkinga buli wamulabe yo kyakola akustalkinga buli wamu yagenda okuwereza kagalo kakapyako oyina message ebifaananyi biri bemwe kubyedda akalagenga bwe mweyagala oba wachadda wobo blocking nze tasobola ku accessinga tasobola atava nkwewakana in whatever what do you mean ugambe newakanako omuntu now listen in the current trend that I'm in my ex got his pictures our pictures and sent to one of the bloggers that blogger sent to me of binobichi ne chirungi omuntu yeah block no ekirungi omuntu gwe naye amanyi anti okola ate kyakumenya kuba blocking just imagine ebifaananyi bifulumi sugar bitegeddeko ontegedde akugamba nedda njagala nkonfirming agenda okukebera ku simu ngano gayito mu blockinganga omanyi we kisoundinga kiba kiralamu so kyengezako balaga abana balenzi mufune standards bana bala batunyoma nnyo nzokera ku macha nompereza message nongamba Arafat I think tukiveeko tukite wallahi nga tona kuweereza ndala oba wantadeda oba blocking block archive kati what I'm suggesting or how do you deal with abakazi how do you deal with such men Amanda blocks fellow sister it is okay bana bakazi balina kana akamanyiro balina nakana akamanyiro ajja kudda bana etobera kika kya musajja no nze siri oyo let me tell you because temwagala kola kati mujja kuddira obusenge abatagala kola neza yagala okola siraba mugaso gwe mami just nga kyo providing is meat yes ekira yes bane gwo mu akajjo tugambe dakiika entonye atuliriza nzija batereza abala abasinga obera naye nga just onoonye ekyamakulu kale kyalina nga yeke talina career okitegere nti munaye nsibambiri nagezako kulaba nkukwana ndabe nti nkujjamu ekyamakulu okimanyi eri abala batagala kola wali abasajja batayagala kola completely ntize njagala nkere ku macha neebako nawe ngoyagala kera ku macha kunyanya kiwato and kakati eriyo ekika kyabalabe batyo nobeera naye mu relationship kyokka oyo omuwala n'akuteekako amaanyi mangi yakunoonyereza ya stalkinga obusajja obutalinamu nga bwaga nga bwe businga okufugiriza nnyonnyonyo where you are what are you doing what you do video call that kind of bullshit let me tell you no let me remind you that it doesn't matter oba oyina seto oba toyina at the end of the day the quotations come out okay era ja kwagala okumanya olikola chi but how are you dealing with that heartbreak kati omanyi lwaki bakyamenya nnyo emitima ate abakazi era balina sente nti bwoba ne sente ate olowooza nti abasajja oli toopu waabwe nedda oyina omusajja muleka abeere top ani amuganya okubeera top oyagala kubeera top ku sente zange yes oyagala kubeera top yes yagamba Adamu ne bamuteekawo kituufu naye n'akitegeera kale Adamu bamuteekawo you know yours what to make me shut up and I speak. No, I'm not going to shut up. Listen, the man is going to be the top as long as you're doing what you're supposed to do. Na yes again akufula top. Amanyi g'omusajja tegali wabweru gali munda. Kati lwaki obeera n'omusajja? Lwaki obeera n'abasajja nga balina sente naye nga tebalina amaanyi ga makati era mubalekawo? Because they are doing their responsibilities. Ate era nabo ne mubalekawo nti amakati gamu responsibilities are fat. They are doing their responsibility. What makes you a man? What makes you a man is the responsibility, not the bullshit. Subi, let's be real. Subi, let's be real. On Nina, I have money, I provide, I do everything. Naye nga amakati tewali. Akatono nnyo tugenda kuda heartbreak. Njagala kumulaga nti lwaki mukyamenyekanya emitima. Omusajja alina sente providinga buli kimu. Nenga talina game. Kati ate otuntu tunna tippini obwokoza. Kakati bw'oba osazeewo nze alina game. Kakana. Mediocre. Like an envelope. Bwenzija fukamira daddy. Wamma bali pula ku makulu asikakatuumulemu kati komewo tumerabira atekamu ensimbi Mirembe Beddings and Carpets and Plants.
Katukomewo darling. Tukwaniriza ku Subi Queen Baby Shop, ensi y'abamaama n'abaana. Tutunda ebintu by'abaana, labor suits, engoye z'abaana mu bika byonna, engatto, baby bottles, wipes, pampers, towels, baby nests, baby receivers, baby care kits, awamu ne stretch marks oil n'ebirala bingi. Oteekateeka kuzaala oba wazaala dda. Tutuukirire ku lw'ebintu ebirungi ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Tusangibwa ku Foma Mukwana Arcade, G10 ne Kigabo Mall, Bwayiise, shop number 007 and 008. For more information, call us on 0772 055-665 or 0703-800-005. Subi Queen Baby Shop. Mukulikeyo mukuwumulamu nyongera bajjukiza nti atekamu ensimbi Mirembe Beddings and Curtains akolya curtains ez'omulembe nga kwotadde ate n'ebyokwebikka. Omulamu gwaffe guli nti abantu bahiiringa batya okuva mu heartbreaks zino bakukyaye. Ohiiringa otya owona otya omutima nga guluma bw'otoomirira empeke bw'otonyonyole muntu n'obagamba oli fine ekintu kikuluma wano n'owulira ng'empewo gy'ossa tejja n'okebera ku WhatsApp n'oblocking owole blocking nzoka omuntu ate nga gwamustalkinga ate nga gwamubulookinze naye ng'omulabira walala ng'oyagala omanya buli kyaliko. One of the things that I used was prayer, yeah? Actually, that heartbreak is what got me close to God. And that has helped me throughout. I think if I didn't get that heartbreak, I wouldn't be this strong in the Lord. So it created me, it gave me more time to read my Bible, to pray, to fast. Kati ekyo kyanyambako. And then you do what you love doing. When you're heartbroken. Kati I got so many tattoos. That's why I have 78. Now, that was the major heartbreak. It was the major. Nga ntwala nnyo obudde When you say ku you have ink. 72 tattoos, you know what 78, girl, not what two. comes to mind? What? What comes to mind? And how many piercings? Just a few. I now have two, Punani. like yeah. There is a star. Now listen. Okategedde. What I'm trying to say is, Okategedde. wo budde choyagala You ennyo. guys, nze Chiwo nkamba budde bulire. during the heartbreak. You know what? Chikule. Kuba, I think I used to. Okay, Sigamune was a party person, but like there was a phase in my life ngenda new out. Banage nakuba party. Ate okimanyi bwogenda omanyi kino every time you're heartbroken n'abakwana balwawo okujja. Nenda, I went gym. outside nengamba, you know I was miserable. Omanyi buli wobeera ng'oli mu relationship ng'eri serious ng'omuntu w'omwagala, that is when people come and hit on you. Wakiri bwe kityo. Ne bakutyawa. Wakiri bwe kityo. Wali Katonda abageze salawo babyogera bituufu. Kyobola nga abasajja bakwana nnyo abakazi nga bali Anti ng'okuba party. Yes, mami. Nengamba bannange, it's just me who is miserable. People are happy. Their life is continuing. Utambula ne bukende. And I'm like, see this handsome boy. Nengamba, And those What rebounds was it? never work. they never work. Those And it was rebounds, not a rebound. all those relationships that you will enter after your heartbreak are rebounds. Anti It's a rebound. I didn't date Tezikola. anybody. Auntie. After You my didn't? heart, I Did you? didn't date anybody, Okay. but I You gave just saw yourself time? beautiful, handsome men. Nengamba, what was I dying for? Nengamba, the beautiful Auntie. life is continuing. Naturally, the way that normally what people Achi. do is redirect the feelings. Kyovola abantu bayanguwa okuyingira mu bantu abalala ba redirecting ya feelings. Zisooke ziveeri Kati alina kukola atya kusooka Wamma kuwona. okuwona. Chill until Wamma you okuwona rebound. heartbreak. You're using this person in To help question you. Katono to nnyo. help you get over all. Anti uliriza bakozesa naawe so naawe kozesa abalala ekiriwo Nicola, you bw'ova mu end up more relationship damaged than uliriza you actually- bw'ova mu relationship ekisobola okukkakanya okuva mu heartbreak njogera nze opinion yange ebimu ku byannyamba mbagambe nafokasinga ku kyenjagala ekyokubiri nempuliriza nnyo music Nosaana kufocus. ekyokusatu Mweno mwesi I had focusing. sex more sex releasing a So heartbreak. you had multiple partners, right? No. Another day, Nafuna remind you omuntu. never to meet a man like Sugar, okay? It's okay. Naye gwe ogenda okusanga ate kati gwe motivation ogenda okusanga nze. Ate motivation. Era bwe mulaba ka proposal nga kalumye. Fine, Sokale in the name of kibabe. Jesus. Kozi bakola atya Mwana proposal. tashikola. Ajja kumpostinga aswale. Nedda. Kakati have more sex. Kigenda kuyambako ku releasing stress. First. With who? Not with all multiple Ah, partners. Omu wamma bw'ova mu relationship oli akumenye get someone. Njogera ku basajja. got someone. Mwe abakazi ebyo byammwe. Njogera ku basajja. Have
That is why we end up more with a broken generation because of what you're saying. Kigenda kuyambako. Wala mbuno because you're also going to damage somebody. You want to sleep with somebody. No sigenda mu damaginga. Togena kubeera naye. You on to the next person, on to the next. So you're doing exactly what. Kiri bwe kiti. Kati wado kimanyi okiriza nti no waliwo kye bayita friends with benefits. That shit is. Tokikolangako. No. Ati goli Christian. Ate ye ddiini eyo gy'olina. Jegendereze. Mine like you, what you're saying. Because imagine if I end up with a man that thinks motivational speaker mutuge. Bwomusanga mutuge. Fire in the name of Jesus. Inze nzikiriza mu friends with benefits. Lwansonga etaasa kasasiro mungi. Etaasa heartbreak. Nakitegeere. Tomanyi nti ffe abantu abamu ekyatuyamba okuva mu heartbreak ezo. That is when Ochimanyi friends with benefits era kubeerako omuntu getting connected with the other person. No, deal bayali nti no strings attached. No, strings will always come around. Kiba kumwa abakazi. Strings will always abakazi come mwale around. mu focusinga ku business. A business here, no strings attached. Yeah. I give you. But at the end of the day, waliwo ekisukkawo. Kale nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza. Lwaki muli emotional attached? Ask God that question. The reason why we are emotionally attached because we are mothers. No, sina checho. You're basically emotionally attached to someone that cares for you. Now, why would you be too nice? Because omuntu agenda falling in love. Agenda getting attached emotionally is because of, that fakeness that you're showing. Batukuza bulungi. Kati nze nsobola okujja ne kwata bawo byatakwata nenga ndi friendly with benefits. So it is not my problem. It is your problem and your man. Do you men heal by hanging around with boys? No. With girls? No, kati for example, abanywi ba beer. With my boys. Union. Waliyo bebamenye emitima nga ye kati agenda turning up for every function. Yes, big time. Nenga tali with boys. Nga waliwo okubawala. Because yes, change nyo ate kati ekyaffe ekiri ene waffe mu group yange. Kyo kiri worse because abantu abasinga omwenge gubatuma ebintu ebyenjawulo. Now that sleeping for them they call it love. The next morning ogenda bawulira ku group nga bayombera basajja bava ku musajja agamani musajja ogwo. Because all of you are high. You see when mubeera mu group oba kati ngeze abantu abangi ngeze omuntu osokuba nga omina ka crush. Kati bwanywa ku kenge n'omwesulamu n'akwesulamu. And one thing leads to another and then boom. The next morning onajakera because everything was sweet, nice, it was a good moment. Akerenja ku machalo ozemu genda tandikira. Ate kati nza bawala kambabulira abawala amazima agaluma. Abawala kambabulira amazima agaluma. Nsaba mugawulirize ate mugakozese. Abasajja amazima kiri nti tetubaagala. Men don't like that. Tetubaagala wabula tubeetaaga. Era omusajja okuwasa n'akuseeka. Come again. Stay away from tetubaagala nkubuulira n'obwogo ina takwagala akwetaaga. Nzija nkunyola lwaki akwetaaga. Nkubuulira mazima tajja kigamba nze nkibagambye oba munjagala bate munjagala mbiri. Tetukwagala. Isaaga nsina kye mbaagaza. Inti akwetaaga weetaazi abako byakwagala nti njagala Gloria wange lwansonga Gloria. Ntongereza ako wakanvuma. Nti njagala Subi wange lwansonga mugezi. Subi mukozi. Subi koma wote bakwagala bakwetaaga. Aina art. Come back. Mu bedroom bully. Ontegedde. Kyemwetaagako nkubuulira mazima. Lwaki oyogera ebituufu? Kakati bwe ngende bweru n'entambulako gwe nojja n'onsanga n'oyo omuwala n'oyomba n'olwana n'enkulwanira ngamba gwe va ku mukazi wange omanyi envudde n'omukazi sikulwanira mbu nkwagala nkubuulira mazima tebajja kigamba nze kakigambye ku makula kika exclusive ajja kukayanira naye ng'akayanira bwetaavu. Sira. Anzija bannange. What you're describing is the man like you. Nabagambye amazima agakaawa. They love. Anti mundeke mbaleyo. Tonnakola ku ssente zitegerekeka. Njagala njogere nga mutunula wali. Tonnabeera mu bulamu bulungi. Njagala njogere nga mutunula wali. Kakati obulamu obulungi bw'oyogera kankubuulire lwaki era abeera naawe ng'alina ssente. Njagala nkikubuulire. Tiwaliwo emyaka omusajja gy'atuukako ng'alina okuba n'omukazi kyatteeka. Naye nga tamwagala amwetaaga bwetaazi mulippire bannyammwe. Nti omukazi muzaddemu omwana ngenda kubeera naye olwa connection ey'omwana. Ago mazima gakaawa mugamire. Kati sokolindeko you don't love me but you love your mother.
kitonde kikazi kakana ebya mama togatta ate mama mu nsonga za kisimu otegedde gwe mutabani wo yalina okwagala nze sinte muntu esibako yagala mutabani wo in fact omukazi omusajja asobola okwagala ebyaddala kankunyonyole if I'm radical let me be nkubuulira mazima omusajja agenda okwagala ebyaddala gwe omukazi andaba ku TV right now ye mutabani wo si baawo akwetaaga nkwetaaga bwetaazi Subi nyina kyetaago kyakuseereza nga nkunoonya neetaaga ssente Subi nja kukakkana nfukamire musajja gwe bulijjo tonjagala you just need me ge mazima agakaawo abasajja oba munyiga ekyama nkyatudde because bano badde wano mbu love tetulina kyetubagaza in fact tetubagalanga nako kyova olaba Adamu yali yekka ng'asobola okwebererawo ne balaba ng'awuubala ne babaleeta mwe muli ba entertainer you just entertaining us kati mmwe Kids. Yes, we were entertainer. We are helpers, but I don't awonyamba kinga nze nkulabirira. We were entertainer era wenkoma wewe. Watifunza kulabirira. Ayo sinagene ndi kumusajja owaddala. Ate kanoyo naye era gwa mulabirira naye akwetaaga. Mukama naye ya. Namu abali. Just tokagala. Okuwadde mukale obera. Naye nkubulira Esther tugatte wamu. Abasajja bwe bati fire. Bemulineeka. Era lwolimanyi nti akwetaaga bwetaazi ggwe. No lujja ate ninda kinaawe no. We all can't do without each other. Otherwise, we can do. We can. Because we are many. Kebera Google. Anga obuzibu bwo werabiranga olekana bwo otogera ne werabira nti naffe tetulina kye tubeeta. Mutwetaaga nnyo kyobola kamba wa vivid example. Mutwetaaga in those couples that are old, omukyala bwafa, omusajja straightly after agoberera. Yeah, that's true. He can't survive without the woman. Ebyo bya movie. Olaba nnyo ebi Philippines wano ku makula bw'ebizibu. Ate nga alabika okuzaaba Korea. Naye wano omusajja waafa, mukazi waafa, omusajja shortly after. Kati okimanyi nti abasajja bangi. The truth is, we all can survive without each other. We can survive. Kyokola twabeerawo gwe bakuleeta buleesi, ddayo osome ebiwandiiko. I can't sit here. Nentandika okugamba mbuno I don't like men era me I don't like men era mwe mutwagala ndife tetubaagala mbabulidde kabere no you love us but for us we like wamma you ono tali munnono zaabyawandiikibwa we like you Esther banegakaawa ono tali munnono nkimanyi obuzito bungi bwe mbataddeko the Bible clearly says love kati ono tali munnono Bible terimba naye ekugamba ekyo ekikukakanya omutima kati nze nkubulidde ekiri ku ground kale kati kambuuza Subi otugambye earlier nti how wasimatuka X n'ebirowoozo ne heartbreak nga ozze mu kusiiba buli wewe kubanga nga tatunga feelings zoli zifa buli wasabanga nga feelings zifa nga anti nasabanga nnyo waliwo ebintu waliwo ebintu ebimu nga mbutuufu Katonda watakuyamba owedde Katonda mwene that extra power nga watakuyambawo nasabanga kimu omutima gunnuma Mukama gwe wekasobola okuntegeera gwe wekasobola okumpola nga mbutuufu newe mugenda out as girls era uli olina ekikubulako you just get sad you just feel like tojjudde ebintu by'omutima bizibu era kati nze kyovola nti Katonda omusaba nga wogambye Katonda asobola okuyamba mu heartbreak nze Katonda namusaba nnyo nga bwempuliriza music kati obubaka bwe yampeereza mu mutima yaŋŋamba weegatte heartbreak ejjagenda Let me ask you a question. Does this other person abeera kudampinze heart as well? No, they don't care. No, waliwo okubeera to prove a point for a heartbreak. Waliwo okubeera nga wadde akwagala nenakuta then at some point ayinza okuba atakwetaaga naye n'amisingayo ebintu bye wakolanga ono kyaleese ekyanidi n'amisinga ebyo bye wakolanga nawuliranga kibebi kyange ki esi kyali kirina engeri gye kibikolamu ensi nti mu mazzi esi nja kukubira essimu You guys, I was proposed to by the way. Before. Kati namasaka yaddako ku propose. And you said no. Clock it. Why? Because he said something that as sugar. It was just one statement that yakubulira amazima. Ate era mnange mazima gamwa. Baagala amazima. Chovola olawe tula mu meeting zaffe ng'abasajja n'abavubuka. Tetubaagala kituufu. Tutula meeting ng'abasajja.
n'ogamba oli n'agamba nti nze bwe nabuulira omukazi nti esi nkwegombye nkwagadde but katono nnyo njagala kulaga nkwagadde but njagala twekole ki laba njagala tukole ki tuwete ekyo temukyagala oyagala jja kwane the whole process kati the whole process jjukira etwala obudde bungi gwe omutima gwo guwaddeyo nze ekyandeeta eki kibula bwe tumaliriza nga tugenda tonzikiriza kubulira amazima oyagala kugamba ekyo oyagala kuwulira we munakkiriza abasajja bababulira amazima wallahi heartbreak zigenda kuba ntono olaba Arafat bulijjo na bulijjo buli bwe tutula ku shows ndaya sanga akuwuliriza kwanza saagalira ddala musajja anteeka wansi mukazi naye akagambo kongambye men don't love us ng'ate nze bulijjo manyi ndi mulaba no we need you men don't love us But it could also be the they same. just fete tukiinaako obuzibu lwakuba mwagala okiraga fete tukiina nze okuba kyobola tubamanyi nti namwe waliwo abayaaye tibaagala ssente fete ssente ne zibeerawo kyobola omusajja waafuna ssente buli mukazi gw'ayagala amwetuusaako kati Arafa kyenjagala otegere kyekino bwe tufuna ssente okimanyi nti nno buli w'obeera mu engagement n'omuntu ng'okimanyi ne mutima gwo ntali serious ate gwe obeera serious for example okimanyi ti omusajja subbi wajja n'akugamba nti nze saagala bya ddala ate omutima gwe gusinkinga mpozi mwakitandise kati abantu abaganya ba bad boy naye nze bad boy mpozi mwakitandise kati naye amazima temugaagala I want to marry he proposed to me nangamba let's go to Nairobi and he was going to relocate and okay, he's he had rich. relocate of course I don't do that yeah naye yangamba mbuno wonokole tayagala tubeere Uganda because when akola ekyejja I can go and report him to my mother so let's go there where yagala okukyunyiza obulungi ngambere nga sina gye ngenda kuloopa negamba ekikigwe obwetaavu bwo bugwerayo narrowly naye amazima bane gasinkiinza omunyo gunoze oba kambabuulireko my friend bawe yamugambye bwe ziwera ssaawa 2 nkwagala waka bwe zaweze essaawa 2 nga tannaba kutuuka ewaka gayina mblockinga kati ekyo tuba tukiita because nakwetaaze tobaddeewo that guy is very controlling manipulative what if there is jam what if omulimu gw'okutte kati nga bwe tuli wano ku mulimu wona atuukira ewuwe ematuga mu butuufu nga ziri 3 what if you get kyekyo kyemba today morning I just did a video nga ngamba stop taking too much energy explaining to people who are committed not to understand you like ng'omuntu ali committed not owalumu just baagala kulaga busajja kati embuza oyo abeera akya akati aba blocking nze nga mukazi we tamwagala ayagala kulaga busajja bwe ekyokwagala mu kijjewo nedda nkwetaaga naye olina okutambulira ku mateeka n'ebiragiro eri abasajja bwe batyo kati just kyempa abavubuka amagezi oba abasajja totulugunya mukazi tukitegedde abantu bano tetubaagala tubeetaaga bwetaazi temubakuba temubavuma temubayisa bubi temubalangira mmere kitegedde babeerewo kuba obwetaavu bwabwe bambi babukola ate bambi mubukola noddeeka bambi ng'ategese kajuisi bambi noddeeka nga kimami kyetegese bulungi kyekubye kawanja bulungi bambi mwebale obwetaavu bwamwe mubukola cry, but after crying, do you know what happened? Pick yourself up. Yeah, ngasinana kwe picking her up. Anyway, the process of me picking myself up. You guys, I went to every place we went to with this man. Yeah. And you did what? Gwaitu yagala kwe. Ono mulabi nnyo wabi Filipino. Omanyi ebirimu eyo love. But you're a sweet girl. Kati gwe nga kyeki kukyaya. Olina love. Abasajja You look at women kati nkulekawo era mbawulira wano nga mugamba ebikazi by'emmere I want to talk to women of my caliber. You get heartbroken. Please be on plan. Now I think something on be on plan. Everybody said that's when you shop more. First wait, they said heartbreak is a national cake. Everybody has to take a slice. So abakazi munsesa nemba mwogera wano nga sinajjako eno show nga mbeera ali mu behind the scenes mwanyumiranga just look at me look at me nentunula bwe tiningala bano abasajja mumanyi bye baagala kati gwe weeraba ng'oli class you are above you have money you look nice you smell you're fresh nakuteekako omukazi wa mmere mwana gwe men with no class no sikuwa nti tumanyi kye twagala mwabagala okwefuula temumanyi kye twagala okay what hurts more betrayal disappointment heartbreak everything hurts byonna byegatta wamu naye mmwe mubifuna nnyo heartbreak
Omukazi ng'olyeyo ng'olinamu kasente gwo. You go shopping. That's all emotional emotions. Zena bina bintu bihatinga emotions. Biri mu kintu kyekimu. So it hurts the same. Kubanga omuntu ne wabanga muganda wo oluusi n'abba ssente zo ng'obadde omutrusting ebanga heartbreak. Era kiba emotion ebanga betrayal. I'm going to start breaking. Nze nkubuulidde mazima. Naye sigamba nti 100%. You know what? You leave more damaged than you. Uliriza. Sigambye 100% of men. I know that. Ndinga ku 90 owayinza okubeera mu bali 10 nga yebambye akwagala nga yawukana kufe. But inze n'abo abatudde awo n'abatulaba ku TV. Bambi bamami, we need you. But we don't love you. But for you, you love us. And you need us. But we don't need you, sugar. Sako clocking. No. Bawo tomwagala? No. Tomunidinga? Wait, so how did you eventually heal out of that heartbreak? Like, no kira kumachanga. Glory yatokaaba. Nga guy tosha nacho ulira kwa da. Glory yatokaaba. You know, let me tell you what I did. By the way, this is one thing I think that I went to therapy. You went to therapy? Yes. Nze kati nzo omuntu nga But let me tell you. Actually nzo omuntu anchaye. Omuntu anchaye I know kunyamba. Me, this is how I heal. Omuntu anchaye I know kunyamba I'm blocking. Kwa tata blocking. Okitegera so oyina okumblockinga ku calls no blockinga ku messages so that newengezako kunoonya sikufuna awunzikiriza akajukira omuntu lwalekanga calls zikyayitamu osigala omukubi ate nagano kwata ate noofa inze nongamba tukireke nkublockingira messages osigala olaba last call osigala olaba zi status zilast scene osigala olaba status everywhere for mental health. But let me tell you guys, I went to it was so bad but and I gained nze bwemba stress ngenja wagenda ne ku therapy twaliwo wano mami ng'okabisa kyejo nedda this was long time ago okabisa kyejo wagenda ne ku therapy. Yes, I went to therapy. Plan need kids but nedda bakwebye mukwano byebyo lwaki people die nedda munnaye njewo nedda okanteekako mbiri but you know what I did? I got a piece of paper and wrote down the good things I thought this man had done for me. Oh no, no, healing. No, si china ko buziba we process just It's ibinsanya a process of healing. Therapist yangamba, okay, if you love this man so much, wandike ebyogamba nti ebirungi bye yakoledde n'ebibiri. Yes. So when I wrote it down and it was so visible, oh my God, he got me a phone, he got me this, we went here, yakola what he said. Ngande batebigatta. Nga bibi bingi kusinga ku birungi. Nga but Esther, what are you doing? Newewumuza. Nanabuulirira. And you know time. Tujja tutandikirawo abatula ku maflash kama naye mwebale ndoza naye mutegedde how best you can heal out of those toxic relationships or breakups zaba bamuvuddemu nyongero bajjukiza nti ateekamu ensimbi Mirembe Beddings and Curtains ate nga kwotadde n'ebyokwebiika bane kati komewo bye bye.